This conference will now be recorded. Hi, my name's Courtney. I'm a recovered alcoholic. My sobriety date is January 13th, 2020. I have a home group in a different 12-step fellowship where we use the AA literature, and I'm currently working steps 10, 11, and 12. I'm really excited to be here. Thank you so much for having me. I'll spend a minute qualifying. When I drink, I can't stop. And if by God's grace, I am able to stop drinking, I can't stay stopped. That's been my experience since I was about 13 years old. I don't want to spend too much time talking about that, but needless to say, it was a mess. I began drinking all day, every day at about 14 or 15, and it just, alcohol took everything from me, right? Nothing came before alcohol in my life for, the last 17 years or so. I have been to treatment centers a couple times. I did really well in there. Well, I got drunk a couple times in there, but generally I do really well inside of a treatment center. I'm sure that I'm going to stay sober, and then I get out and I get drunk the same day that I get out usually. And I didn't understand what that was for a long time. When I am sober, I'm in the reference page 52 out of the AA Big Book. Right in the middle of the page, it says, we were having trouble with personal relationships. We couldn't control our emotional natures. We were a prey to misery and depression. We couldn't make a living. We had a feeling of uselessness. We were full of fear. We were unhappy. We couldn't seem to be of real help to other people. That's always my experience when I try to get sober. And it never lasts for long, right? Translator? థ్యాంక్ యూ. సో కోర్ట్నీ గారు ఆవిడ ఏంటంటే ఈ 12 సోపానాలు వాడుతూ ఈరోజు సూపర్ గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 10, 11, 12 రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఆవిడ వేరే ఫెలోషిప్ కి చెందిన ఆవిడైనా ఈ 12 సోపానాలు చేసే ఆవిడ అది ఆ ఫెలోషిప్ లో కూడా ఇదే పుస్తకం వాడతారు. సో కోర్ట్నీ గారు ఏంటంటే చెప్పేది ప్రాబ్లం ఆవిడకి ఒకసారి మొదలు పెడితే నేను తాగిడ ఆపితే ఎప్పుడు మొదలు పెడతానో తెలియదు. ఇది నా 13వ ఏట నుంచి కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇది ఇప్పుడు నేను ఆ 13వ ఏటకి వెళ్ళి నా కథ చెప్పదలుచుకోలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే నేను రీహాబిల్కి కూడా చాలా అట్లకి వెళ్ళాను. రీహాబ్ నుంచి బయటకు రాగానే తాగేసేవాడిని. సో రీహాబ్ నుంచి బయటికి రాగానే తాగేసేదాన్ని. ఈవిడ సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జనవరి. వెన్ వాజ్ ఇట్? జనవరి సోబ్రైటీ డేట్? ఓకే, జనవరిలో 2020, అంటే సుమారుగా 18 ఏళ్ళు సోబ్రైటీ ఇవ్వండి. సో ఈవిడ బయటకు వచ్చినప్పుడల్లా తాగేసేది. సో అందుకనే ఏంటంటే ఈవిడికి పేజ్ 52లో ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఈవిడికి ఎందుకు తాగేదో దాంట్లో అక్కడ సమాధానం ఉంటుంది. నాకు ఎప్పుడు మానవ సంబంధాలు సరిగ్గా ఉండేవి కాదు, ఎప్పుడు భయంతో ఉండేదాన్ని, ఎప్పుడు నిరాశతో ఉండేదాన్ని. ఏంటంటే అక్కడ అన్ని మొత్తం తాగుడు లేకుండా ఎలా ఉంటాడో అన్నది ఆ పేజ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలాగా ఉండేదాన్ని. ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఆవిడ కంటిన్యూ చేస్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I wanted to tell you guys about some of these lines out of our big book that really changed my life. I had tried AA before. My dad used to take me to AA meetings when I was a kid. I knew that if you had a drinking problem, you go to AA. I just didn't understand that I could get better here. I had been in and out of the rooms for my whole adult life, and I thought it didn't work. And last January, I was homeless once again, living in my car once again, and I ended up in an AA meeting. And I remember I left that meeting and I was laughing.
Somebody once told me that the laughter is a sign of the return of hope, and that's definitely been my experience. I had, I think 3 weeks sober. I was sitting in an early morning meeting, and they read the daily reflection in that meeting, and the daily reflection that day included these couple lines off of page 124 in our big book. It says, showing others who suffer how we were given help is the very thing which makes life seem so worthwhile to us now. Cling to the thought that in God's hands, the dark past is the greatest possession you have, the key to life and happiness for others. With it, you can avert death and misery for them. And avert means prevent, avoid, turn away, stop from happening. So that was the first message that I really heard from you guys, from this program, and it was revolutionary to me. I had this God gave me a new pair of glasses that day. You mean to tell me that my dark past is the greatest possession I have? I've done a lot of really bad things. I've had a lot of really bad things done to me. And this proposal that it's my greatest possession was unreal to me. And I think the most important line in that is in God's hands. In my hands, my past gets me drunk, but in God's hands, it can be the greatest possession I have. It's just I'm so grateful I heard that message this time. Translator. థ్యాంక్ యూ. సో కోట్నీ గారు ఏమన్నారంటే నాకేం కొత్త ఏం లేదు, మా నాన్నగారు కూడా ఏకి వచ్చేవారు, నేను అప్పుడప్పుడు ఏకి వచ్చేదాన్ని. మొత్తం నా అడల్ట్ లైఫ్ అంటే నేను 18 ఏళ్ళు దాటాక నా జీవితం చాలా రోజులు ఏలో లోపలికి బయటికి ఉండేది. ఇప్పుడు పని చేస్తుంది అనుకునేదాన్ని లేదు. కాకపోతే జనవరిలో 2020లో మళ్ళీ నేను ఇల్లు లేకుండా రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాను. రోడ్డు మీద నా కారులోంచి బతికేదాన్ని, నా కారులోనే జీవించేదాన్ని. సో అలాంటి టైంలో మళ్ళీ ఏకి వచ్చాను. ఆ టైంలో ఏకి వచ్చినప్పుడు ఆ మీటింగ్ అవగానే నేను ఎందుకో నవ్వుతూ బయటకు వచ్చాను. అప్పుడు ఎవరో నాతో చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నవ్వుతూ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏ మీటింగ్ నుంచి వస్తావో అదే ఆ నవ్వు ఎప్పుడైతే నీకు తిరిగి వస్తుందో, ఆ నవ్వు తిరిగి వచ్చిన రోజు నీకు కొత్త ఆశ పడుతుంది, న్యూ హోప్. సో అలాగే నేను ఈరోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే, నా ఏ వాక్యాలు నా జీవితాన్ని మార్చాయి అన్నది. సో పేజ్ 121 తీసుకుంటే పుస్తకంలో ఏమని ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు అసలు మన జీవితం తృప్తిగా ఉండడానికి ఏకైక కారణం ఏంటంటే, మనం ఇతరులకి మన జీవితం గురించి చెప్పటం, ఇతరుల చావుని మనం ప్రివెంట్ చేయటం, అంటే అవాయిడ్ అని ఉంటుంది. అవాయిడ్ అంటే చావు జరగకుండా, వాళ్ళు చచ్చిపోకుండా ఉపయోగపడటం మన జీవిత కథ. అదే మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ వర్త్ వైల్ లివింగ్. అంటే ఆ ఒక్క విషయమే మనకి జీవితం మీద బాగానే అదేంటంటే సంతృప్తి ఇస్తుంది అన్నమాట. బాగానే మనం ఉపయోగపడుతున్నాం అని చెప్పి. సో అది కూడా నా గతం ఏంటంటే, నా గతం చాలా చండాలంగా ఉంది, నా గతం అయినా. కాకపోతే ఏంటంటే, నా చేతుల్లో కాకుండా దేవుడి చేతుల్లో ఆ గతాన్ని పెట్టి నేను అతనికి చెబితే, నా చేతుల్లో పెడితే ఏం జరగదండి. దేవుడి చేతుల్లో పెట్టి చెప్తే అది ఇంకొక వ్యక్తికి ఉపయోగపడి అతని చావు నుంచి అతన్ని తప్పించవచ్చు అని వాక్యాలు ఉంటాయి. అది ఏంటంటే, ఆ రోజు డైలీ రిఫ్లెక్షన్ లో మీటింగ్ లో చదివితే నాకు ఆ వాక్యం కూడా నా జీవితాన్ని మార్చింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. In 2017, I made an attempt to get sober. I had gotten in some trouble, so I went to this treatment center. I had gotten married in 2014, and we had a daughter, and I separated from my husband, not legally or anything, but and I went to this treatment center, and I got out and I tried to stay sober, and that Christmas he had
he had gotten a hold of me, and he said, he wasn't going to spend Christmas alone, and I wasn't going to go see him. And he committed suicide on Christmas Day in 2017, and that was really hard for me over the years. I felt so much guilt over that. And on page 16 of the big book, in Bill's story, he says, one poor chap committed suicide in my home. He could not or would not see our way of life. See, my husband was one of us. He was a real alcoholic. He had a lot of other problems too. And I always thought it was my fault. I thought that I could do something. I could have done something, right? I could have done something to change what happened. And I read this, and I felt like the shame and remorse melt away when I read that, right? Like it wasn't my fault. He could not or would not see our way of life. He couldn't stop drinking. He was in a lot of physical pain. And it wasn't my fault. Like what a gift that this book gave me. What an absolute blessing Bill's story has been to me. And it's funny how a couple lines in a book can undo, all that damage and pain that I felt. The next thing I want to read is on page 30. Let me translate this. Okay. So in 2017, were you in AA when he was asking you to come to Christmas? For Christmas? I'm sorry, what? Courteny? Yeah. In 2017, were you in AA when your husband was asking you to come back home for Christmas? It was not. No. But I was sober. Okay. Thank you. So ఏంటంటే అండి, ఈవిడికి 2014లో పెళ్ళయిందండి. పెళ్ళయ్యాక ఒక పాప కూడా పుట్టింది. 2017లో మళ్ళీ ఈవిడి రీహాబ్కి వెళ్ళటం, ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళటం, బయటికి రావటం. బయటికి వచ్చాక ఈవిడ ఏంటంటే కొన్ని రోజులు ఏర్లో లేదు, అది ఏంటంటే సూపర్గా ఉండటం, దూరంగా మందుకు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు క్రిస్మస్ వస్తే వాళ్ళ ఆయన కూడా మనలాగే తాగుబోతాడు. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ ఆయన దగ్గర వెళ్ళకుండా బయటే ఎప్పటి నుంచో 2017 నుంచే బయట ఉండటం మొదలుపెట్టింది ఈవిడ. అంటే పాప అఫీషియల్ గా ఏమీ విడాకులు తీసుకోలేదు, కానీ బయట ఉండటం మొదలు పెట్టేసరికి ఆయన నువ్వు లేకుండా నేను క్రిస్మస్ చేసుకోలేను, క్రిస్మస్ పండుగ నువ్వు రావాల్సిందే అన్నాడు. ఈవిడ వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్ళకపోతే కరెక్ట్ గా క్రిస్మస్ రోజు ఆయన అదే వెళ్ళలేదు, సూసైడ్ చేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవటం జరిగింది. నా వల్లే అయిపోయింది అలాగని చెప్పి అలా పట్టి పీడించేటప్పుడు బిల్లు కథలో పేజ్ నెంబర్ 17 రైట్. సో పేజ్ నెంబర్ 17లో ఆవిడ ఒక లైన్ ఉంటది ఏంటంటే, మా ఇంట్లోనే ఒక నిర్భాగ్యుడు నిర్భాగ్యుడు ఆత్మహత్య ఉదేసుకుని చచ్చిపోవటం జరిగిందని బిల్ రాస్తాడు. పాపం మన దారి ఆయనకి కనిపించలేదు, అంతే, అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు మన దారి, అంతకంటే ఏం లేదు. అంటే నిర్భాగ్యులు అంతే. మన అప్పుడు ఆ వాక్యం చదవగానే వీళ్ళలో ఉన్న ఆ వాక్యం చదవగానే మొత్తం ఈ వీళ్ళలో ఉన్న గిల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా కరిగిపోవటం జరిగింది. సో ఇది ఒక పుస్తకంలో రాసిన వాక్యాలు మనల్ని ఎలా మారుస్తాయి అన్నది ఈ పుస్తకం యొక్క ఉదాహరణ. మా ఆయన కూడా మనలాగే, వాళ్ళ ఆయన కూడా మనలాగే తాగుబోతు, కాకపోతే ఏం చేయలేం, ఆయన చూడలేకపోయాడు అంతే మన దారిని. ఈవిడ తప్పేం లేదు అక్కడ, మన దారి ఏంటో ఆయన చూడలేకపోయాడు. అంతకంటే ఏంటంటే మనం జస్ట్ నిర్భాగ్యుడు పాపం అనుకోవాలి. ప్లీజ్ గో హెడ్.
Thank you. Much like my husband, I have been presented with this this solution many times, many times throughout the years, and I never could seem to. I was never really willing to do, what you guys asked me to do. I was willing to go to a meeting every day for 8 months one time, and then the day came I didn't go to a meeting, and I got drunk. And on page 25 at the bottom of the page it says, if you are as seriously alcoholic as we were, we believe there's no middle of the road solution. We were in a position where life was becoming impossible, and if we had passed into the region from which there is no return through human aid, we had but two alternatives. One was to go on to the bitter end, blotting out the consciousness of our intolerable situation as best we could, and the other to accept spiritual help. I'm so grateful today that I made it out of this thing alive. If alcohol was still able to blot out the consciousness of my intolerable situation, I would probably still be drinking. I lived in I was painfully aware of my situation for months, the last several months of my drinking. Like no amount of alcohol or whatever seemed to take away the pain of where I was at. I was sleeping in my car. I had sent my daughter off to live with my mom, and I couldn't really bring myself to even call her. Every few weeks I could, if I was like the right kind of drunk. And I could only stay on the phone for a few minutes, and I would get off and I would just be crying, and I would just drink until the tears stopped. Alcohol had ceased to work for me. It was no longer a working solution for my spiritual sickness. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడ ఏమంటున్నారంటే అండి, నాకు కూడా ఎన్నోసార్లు ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎన్నోసార్లు వచ్చింది. సో అయినా నేను బయటికి లోపలికి వస్తూ ఉన్నాను. విచ్ పేజ్ ఇస్ ఇట్, కోర్ట్నీ? సారీ, ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యాడ్ మెమరీ that you just read. You're okay. It's page the bottom of page 25. Thank you. So పేజ్ నెంబర్ 25 కింద ఏంటంటే రాసి ఉంటుంది ఏమని, బాబు నువ్వు నిజంగా నీకు తాగుబోతు లక్షణం ఉంటే, నువ్వు తాగుబోతు అయితే కనుక నీకు రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి. ఒకటి, నువ్వు నీ స్పృహలో ఉన్న నొప్పిని, కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్న నొప్పిని అణిచివేస్తూ నువ్వు తాగుతూ చావు దాకా వెళ్ళిపోవడం, లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక మార్గం ఎన్నుకోవడం. ఏంటంటే ఈవిడికి ఒకవేళ తాగుడు ద్వారా ఇంకా నొప్పి తగ్గుతుంది అంటే ఈవిడ వచ్చి ఉండదు కదా ఏలోకి, అలాగే తాగుతూ చచ్చిపోతుంది. ఈవిడికి ఎన్నోసార్లు దొరికినా ఏంటంటే తీసుకోకుండా లాస్ట్ లో 2020 అప్పుడు ఈవిడ కూతుర్ని కూడా 2017-20 మధ్యలో వీళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర వదిలేసి వారానికి ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయకుండా ఎప్పుడో ఒక్కసారి ఫోన్ చేయగలిగేలాగా తను బలవంతంగా ఫోన్ చేయటం కూతురికి, సొంత కూతురికి. ఇలా ఉండేది ఈవిడ జీవితం. సో ఆ బాధ, కారులోంచి బతకటం 2020, ఆ బాధ తట్టుకోలేనంత బాధ, అది ఆల్కహాల్ అణిచివేయలేకపోయింది. అందుకనే ఈవిడి మళ్ళీ ఏలోకి రావటం, ఆధ్యాత్మిక పరిష్కారం ఉండాల్సిందే అని తెలుసుకోవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I'm going to read a paragraph off of page 24. This has been incredible for me to learn. I'll read it first. It's the italics on page 24.
the fact is that most alcoholics, for reasons yet obscure, have lost the power of choice in drink. Our so-called willpower becomes practically non-existent. We are unable at certain times to bring into our consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. We are without defense against the first drink. Wow, I all these years I thought I was choosing. I thought I was making a choice. To choose alcohol over my daughter, to choose, to go out and drink instead of be with my family, to choose alcohol instead of having a home to live in, right? This paragraph has set me free, right? Wow, I have lost the power of choice in drink, Um, so that also makes me hopeless. That also makes me hopeless. I have no I can't not drink. I can't choose not to drink. I can't even choose not to drink one day at a time. Wouldn't that be great? Our literature seems to suggest if you're able to choose not to drink, you might not be a real alcoholic. And I'm grateful today to know that I am a real alcoholic and I have no choice. But there's the flip side that I'm totally hopeless, So what's the solution? On page 43, the very last sentence of this chapter 3, it says his defense must come from a higher power. I love to emphasize must. If I'm a real alcoholic, my defense must come from a higher power. Wow. So I'm completely hopeless because I can't choose anything other than alcohol. And but I have this solution, but it must be a power greater than myself. Translate. ఓకే. సో ఈవిడి పేజ్ 24 నుంచి కూడా చదువుతుందండి. దాంట్లో వాక్యాలు ఈవిడ జీవితానికి అలాగా వచ్చినాయని చెప్పి, ఒకవేళ నువ్వు నిజంగా తాగుబోతైతే నీ మొదటి చొక్క నుంచి నీ దగ్గర సరైన డిఫెన్స్ అంటే సరైన డిఫెన్స్ లేదు. డిఫెన్స్ అంటే తెలుగులో రక్షణ లేదు. ఆ రక్షణ నువ్వు ఎంత నీ విల్ పవర్ వాడినా, ఎంత నీ సొంత నమ్మకాలు వాడినా అది రాదు. ఏంటంటే ఈ వాక్యం వల్ల ఆవిడకి అర్థమైంది ఏంటంటే నేను నాకు చాయిస్ లేదు. నేను అన్ని రోజులు ఏమనుకునేదాన్ని అంటే నా కూతురు నేనే వదిలేశాను, లేకపోతే ఇవన్నీ చేసినవన్నీ కూడా నాకు చాయిస్ ఉండింది, చాయిస్ ఉన్నా నేను ఇలా చేశాను అనుకునేదాన్ని. కానీ వాక్యం చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బాబు నాకు అసలు చాయిసే లేదు, నా దగ్గర ఆ డిఫెన్స్ లేదు, ఆ ఎన్నుకోగలిగే శక్తి నాకు లేదు నా దగ్గర. దీనికి దానికి మధ్యలో ఆ శక్తి ఎప్పుడు కూడా దాని పరిష్కారం ఏంటి అంటే పేజ్ 43లో చెప్తాడు. ఏంటి, నీకు ఎదుర్కోగలిగే శక్తి ఎప్పుడు నీకు ఒక ఉన్నత శక్తి నుంచే వస్తుంది. నా దగ్గర ఒకరోజు చొప్పున శుభ్రంగా ఉండడానికి కూడా నా దగ్గర శక్తి లేదు. ఒకవేళ నీ దగ్గర నిజంగా శక్తి ఉంది అంటే నువ్వు తాగుబోతు కాదేమో అనే మన పుస్తకం చెప్తుంది. నిజమైన తాగుబోతుకి ఆ శక్తి ఉండదు ఒకరోజు చొప్పున ఆపడానికి అని ఈవిడి తెలుసుకోవటం, దాన్ని బట్టి ఈవిడ చేసినవన్నీ శక్తి లేకే చేసినట్టు, అదే ఏంటంటే చాయిస్ లేకే చేసింది. ఈవిడ్ని క్షమించుకోవటంలో బాగా ఉపయోగపడింది. ప్లీజ్ గో. Thank you. I almost forgot to talk about page XXX. I have a 4th edition. It's XXX in the Roman numerals. I'm not sure about the other editions, but this is quite a concept, and it's really changed my perception of alcoholism. It says all these and many others have one symptom in common. They cannot start drinking without developing the phenomenon of craving. This phenomenon, as we have suggested, may be the manifestation of an allergy, which differentiates these people and sets them apart as a distinct entity. It has never been, by any treatment with which we are familiar, permanently eradicated. The only relief
we have to suggest is entire abstinence. This was amazing to me. So, on a different page in our book, it talks about that, the idea that somehow someday he will control and enjoy his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. So I have this symptom that I think someday I'll be able to drink, but this is telling me right here that I will never be able to drink without having this allergic reaction, and being allergic to alcohol sets me apart as a distinct entity. I'm different from I call them civilians. I'm different from the rest of the world. I will never be non-alcoholic, right? And it also says the only relief we have to suggest is entire abstinence. In the way I practice this is I don't take anything that's not prescribed to me by a doctor. I don't smoke pot. I don't do any of that other stuff. And I might not be allergic to other drugs the same way I am alcohol. I probably am, but however, if I take a substance into my body, I run the risk of separating myself from God. I run the risk of blocking myself off from that contact, which we just read is the only thing that can keep me sober. That's the only place my defense can come from against that first drink. So I can't take any substances into my body that might disconnect me from my God. Translate. సో ఈవిడి మళ్ళీ డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం నుంచి మాట్లాడతారండి. పేజ్ నెంబరు అదే XXX అంటే 30 కింద వస్తుంది, అది రోమన్ నంబర్లో 4వ ఎడిషన్లో ఉంది. ఈవిడి ఏమని రాసి ఉంటుందంటే ఈ మొత్తం 4 రకాల తాగుబోతుల గురించి చెప్తాడండి. అదే 3 రకాల తాగుబోతుల గురించి. దాని తర్వాత రాసి ఉండేది, బాబు వీళ్ళకి మామూలు వాళ్ళకి ఒకటే తేడా, అది వీళ్ళకి అలర్జీ ఉంది, పడదు మందు. ఒక్కసారి వీళ్ళు ఒక చుక్క ముట్టుకుంటే వీళ్ళకి ఆ క్రేవింగ్ అన్నది మొదలవుతుంది, ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి. ఆ క్రేవింగ్ అన్నది మొదలైంది అంటే కనుక మళ్ళీ అదే సైకిల్లో వెళ్ళటం జరుగుతుంది వీళ్ళు. దీనికి పరిష్కారం ఒకటే, మొత్తానికి మందు ఆపేయటమే, ఆ మొదటి చొక్క వెళ్ళకుండా చూసుకోవటమే, కంప్లీట్ అబ్స్టినెన్స్. సో నా విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు అర్థమైంది అదే. నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు, నేను ఒక్క చుక్క తాగానంటే ఇంక మళ్ళీ మొదలవుతుంది సైకిల్. అలాగే వేరే కూడా ఒకవేళ నేను ముట్టుకుంటే డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు తప్ప నేను ఏమన్నా ముట్టుకుంటే ఇంకోటి నేను నా ఉన్నత శక్తి నుంచి దూరం అవుతాను, ఆ పవర్ నుంచి నేను దూరం అవుతాను. నేను మందు సంగతి వదిలేసేయండి, వేరే నేనేమన్నా గంజాయి కాల్చినా వేరే ఉంటాయి కదా మత్తు పదార్థాలు, వాటికి నాకు ఎలర్జీ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కట్టే ఉండొచ్చు అని ఆవిడ అంటున్నారు. కాకపోతే ఉండొచ్చు, అయినా నేను అవి ఏమన్నా ముట్టుకుంటే నా దేవుడి నుంచి నేను దూరం ఏంటంటే నా హయ్యర్ పవర్ నుంచి నాకు కావాల్సిందే ఆ పవర్. నన్ను ఆ రోజు అదే ఇందాక చదివారు కదండి, కేవలం ఒక ఉన్నత శక్తే నన్ను దాని నుంచి దూరంగా పెడుతుంది. సో ఆ ఉన్నత శక్తి నుంచి నేను దూరంగా ఉంటే మళ్ళీ తాగుతాను. అందుకనే నేను అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నేను వేరే వాళ్ళ కాదు, నేను జనరల్ పీపుల్ అంటాను, నార్మల్గా జనరల్. నాకు ఎలర్జీ ఉంది, అది క్లియర్ గా రాస్తాడు డాక్టర్స్ ఒపీనియన్. వాట్ సెట్స్ అపార్ట్ అంటే మనల్ని వేరుగా పెట్టే డాక్టర్ ఏంటంటే వీళ్ళు మామూలు వ్యక్తులు కాదు బాబు, వీళ్ళు సపరేట్ తాగుబోతారు. మామూలు వ్యక్తులకి అది లేదు, ఆ జబ్బు ముక్తి తాగుబోతులకి ఉంది. అందుకనే సెట్స్ అపార్ట్ అని రాస్తాడు. ఏంటంటే అది నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను మామూలు వాళ్ళు తాగొచ్చు, నేను తాగలేను అన్న విషయం. ప్లీజ్ గో హెడ్ కోర్ట్నీ. Thank you. So, I talked about that I'm powerless. I'm hopeless, and then learning that my defense must come from God. So I had this amazing experience with the third step.
My sponsor had gone out of town for a few weeks, and being the good alcoholic that I am, I kind of obsessed over this third step for that whole time. And and I learned, I gained this deeper understanding of it. So I'm gonna read off. It's the third step prayer on page 63. Because we are now at step 3. Many of us said to our Maker as we understood Him, God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self that I may better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life. May I do thy will always. And, I was still living in my car at that point. I had, I was getting really resentful that, God hadn't given me a place to live yet. And, I had about a month and a half sober. I walked into this church for a women's meeting. My sponsor was there. So after the meeting, we said the third step prayer together, and I went back out to my car, and I drove it to the parking lot that I was sleeping in still, and I remember being like grateful that I had this car. Like I had this huge perception shift sometime in that like hour and a half that I was inside that church, and I understood that God was, at the time I thought that God was like going to take away my difficulties, my external difficulties, like sleeping in my car, so that I could show others what God can do. Now I understand it to mean my defects, right? My self-centeredness. Like God has removed the obsession for me to drink. That's my favorite one to talk about, right? So that I can tell you guys that God has done that for me. God takes away my difficulties on the condition that I tell you all that God did it. It was a good contract, translate. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. Hi, I'm ready for you to translate. Okay. So I got disconnected. Can you just repeat the last few lines, please? So God has taken away my difficulties of like my self-centeredness and my ego on the condition that I tell you all that God's done it, right? I've entered into this contract with God, my God, through this third step prayer that says He will do these things for me on the terms that I show you all that it was God that's done it. ఓకే. సో వండర్ఫుల్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడే ప్రశాంత అదే 3వ సోపానం ప్రార్థన చేయటం జరిగిందండి పేజ్ 63లో. సో సారీ మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయ్యాను నేను, ఎంతో మరి ఇక్కడ సిగ్నల్. సో ఎనీవే ఆ ప్రశాంత ప్రార్థన ప్రకారం ఏంటంటే గాడ్ ఐ ఆఫర్ మై సెల్ఫ్ టు ది, దేవుడా నేను నీకు అర్పించుకుంటాను. ఎందుకు అదేంటంటే టేక్ అవే మై డిఫికల్టీస్ అని ఉంటుంది ఆ ప్రేయర్లో. నా కష్టాలు నువ్వు తీసేసుకో. ఎందుకు తీసుకోవాలి? కాంట్రాక్ట్ ఏంటి నీకు దేవుడికి? ఆ కష్టాలు ఆయన తీసేసుకుంటే నువ్వు దేవుడు తీసేశాడు, ఆయన ప్రేమకి ఆయన తీసేస్తాడు అన్నదానికి ఒక నిదర్శనం కింద వేరే వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పాలి. నేను 1.5 నెల అయింది, నాకు ఇంకా దేవుడు ఇల్లు ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు. చర్చికి వెళ్ళాను. అప్పుడు చర్చిలో ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు ఎలగటం జరిగింది ఏంటంటే, నేను పక్కన వాళ్ళకి ఇస్తే అప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఇవ్వటం మొదలు పెడితే అప్పుడు దేవుడు నా కష్టాలు తీస్తాడు. సో నేను అక్కడ కొంచెం ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చండి ట్రాన్స్లేషన్, ఎందుకంటే మధ్యలో కట్ అయింది, క్షమించాలి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So there's a lot of places in our literature that talks about if I don't do this, I will drink, right? And
for me to drink is to die, whether that be physically or spiritually. They're kind of scary to me. So on page 72, we're talking about taking our fifth step, right? I've written this inventory of things I'd rather not talk about to anybody. I just would rather everyone, including myself, forgets all that stuff. And, you know, so now I need to share it with somebody, all of it, right? All of it. And the way I was taken through the steps, we write 4 inventories, right? A resentment inventory, a fear inventory, a sex inventory, and a harms done inventory. And there's a couple things on my harms done inventory that I had swore to take to my grave. You know, on page 72, it says, if we skip this vital step, we may not overcome drinking. That's a big deal, you know. So I actually, the first time I did the 5th step, I didn't share those couple things that I was going to take to my grave, and I did experience freedom, you know. But then I got a new sponsor, and I worked the steps again, and that line was haunting me, right? That line was haunting me. So I did. So I told my sponsor those things, you know. I told her everything. I had finally told someone, you know, my life story, right? And on page 75, we have these promises, these 5th step promises. These are like probably my second favorite set of promises. It says, once we have taken this step, withholding nothing, right? Withholding nothing. We are delighted. We can look the world in the eye. We can be alone at perfect peace and ease. Our fears fall from us. We begin to feel the nearness of our Creator. We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. The feeling that the drink problem has disappeared will often come strongly. We feel we are on the broad highway, walking hand in hand with the spirit of the universe. You know, I can be alone at perfect peace and ease today. I have never felt that since I was a little girl, since long before I found alcohol, you know. And that's my experience today. These things have all come true. Just like the book told me would happen, you know, if I took that 5th step thoroughly, right? Translate. సో 5వ సోపానంలో అదే పేజ్ నెంబర్ 72 రాసి ఉంటది. ఒకవేళ మీరు 4వ సోపానం రాసి ఇంకొక వ్యక్తితోటి మీరు పంచుకోకపోతే మీరు తాగొచ్చు అని. అది నాకు ఏంటంటే, తాగితే నాకైతే ఇంకో చోట రాసి ఉంటుంది కదా మన పుస్తకంలో, తాగితే నాకు గ్యారంటీగా చావే. అది అదే శారీరకంగా చావో లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక చావో, 2 నాకు భయం వేస్తుంది ఈరోజు పంచుకుంటేనే. ఆధ్యాత్మిక చావైనా నాకు ఏంటంటే రెండాట్లకి నాకు భయమే. సో కాకపోతే నేను మొదటిసారి రాసినప్పుడు అదే మనం రాస్తాం కదండి, రిజన్మెంట్లు, అదే క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం, భయాలు, లైంగిక సంబంధాలు, ఇతరులకు ఏం హాని చేసాం. కొన్ని ఉన్నాయి నేను ఇతరులకు చేసిన హానులు, నేను ఎవ్వరికి చెప్పకూడదు, నేను ఆ సమాధి దాకా నా దగ్గర దాచుకుని సజా వెళ్ళిపోవాలి అనుకునేదాన్ని. సో మొదటిసారి నేను చేసినప్పుడు 5th స్టెప్ అది చెప్పకుండా నాకు ఫ్రీడమ్ అయితే వచ్చింది, కొంచెం ఫ్రీడమ్ రాకుండా లేదు, వచ్చింది. అయితే రెండోసారి ఇంకో స్పాన్సర్ని తీసుకుని నేను స్టెప్స్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఈ వాక్యం ఏదైతే ఉందో నన్ను చాలా పీడించేసింది లోపల. నేను చెప్పాలి పూర్తిగా అన్నది. అందుకనే మొత్తం చెప్పాను. చెప్పినప్పుడు నాకు పేజ్ నెంబర్ 75లో జరిగింది ఏంటంటే, రాస్తాడు నా ఫేవరెట్ ప్రామిస్లు, అదే సెకండ్ ఫేవరెట్ 9వ సోపానం తర్వాత ఇక్కడ. సో ఈ ప్రామిస్లు ఏం చెప్తాయంటే, నేను ప్రపంచాన్ని కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడగలుగుతాను, నా భయాలు రాలిపోతాయి, దాని తర్వాత నేను నా ఉన్నత శక్తి యొక్క అనుభూతిని చెందుతూ ఉంటాను. ఎన్ని రోజులు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలిపి అయితే ఇక్కడ నుంచి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది నాకు నిత్యం. ఈ నాకు జరగటం మొదలు పెట్టింది మొత్తం ఎన్ని చెప్పేసే కానీ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్.
Thank you so much. So when I introduced myself, I said I was a recovered alcoholic. That word has been absolutely changed my life. I had never heard that term before, although our big book uses it many, many, many times. For example, on the title page of our big book, it says Alcoholics Anonymous, the story of how many thousands of men and women have recovered from alcoholism. The forward to the first edition says, we of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. To show others alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. I can't tell you guys how many times I just gave up because the idea of recovering for the rest of my life scared me. I might as well just go drink. If I'm going to have to fight this every day for the rest of my life, I would rather take the consequences that come with drinking, right? And on page 84 and 85, this is right after I get to step 10, right? I started taking inventory all throughout my day. I've made some amends, and we have this set of promises, and this is what I'm talking about. This is the bottom of page 84 to 85. And we have ceased fighting anything or anyone, even alcohol, for by this time sanity will have returned. We will seldom be interested in liquor. If tempted, we recoil from it as from a hot flame. We react sanely and normally, and we will find that this has happened automatically. We will see that our new attitude toward liquor has been given us without any thought or effort on our part. It just comes. That is the miracle of it. We are not fighting it, neither are we avoiding temptation. We feel as though we had been placed in a position of neutrality, safe and protected. We have not even sworn off. Instead, the problem has been removed. It does not exist for us. We are neither cocky nor are we afraid. That is our experience. That is how we react, so long as we keep in fit spiritual condition. What a big deal, you guys. I have not even sworn off. I have sworn off hundreds of times in the past. January of last year, I didn't even think I was going to stay sober. I just, I had pretty much given up. I knew I couldn't stay sober, and I didn't even swear off. Yeah, I found myself in a very short time not having to try to keep myself sober anymore. What freedom. My life is so calm today now that God is what's keeping me sober. I experienced this deep serenity that I never even dreamed possible. Translate. సో ఇది మామూలుగా మన పుస్తకం చాలా సార్లు ఉంటుందండి. కోలుకుంటున్నా కోలుకున్నా అని ఉంటుంది, రికవర్డ్ అని ఉంటుంది, చాలా చోట్ల ఉంటుంది అది. వీ హ్యావ్ రికవర్డ్ అని ముఖ్యంగా మొదట్లోనే రాస్తాడు. మేము 100 మంది తాగుబోతులు ఆశ లేని శారీరక మానసిక స్థితి నుంచి కోలుకున్నాము అది. సో నాకు మీటింగ్ మొదట్లో వస్తుంటే రికవరింగ్ అనేవారు, కోలుకుంటున్నా. నాకు ఎప్పుడు అది ఏమనిపించేది, అమ్మ ఇంక జీవితాంతం కోలుకుంటూ ఉండాలండి, ఎందుకు రా బాబు నేను వెళ్ళి తాగుతాను అనుకున్నాను. అది స్ట్రైట్ గా బుక్ లోనే ఉంది. నేను కోలుకున్న తాగుబోతుంది అని చెప్పి, కోలుకున్న తాగుబోతూ ఆశ లేని నిరాశాకరమైన శారీరక మానసిక పరిస్థితి నుంచి, దాని నుంచి కోలుకున్న తాగుబోతుంది. సో నాకు ఇది స్టెప్పులు చేశాక ఇది చూస్తే అర్థమైంది. ఇది అలాగే నేను 10వ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు రోజు ఇన్వెంటరీ తీసుకోమని ఉంటుంది. 10వ సోపానం తర్వాత 84, 85లో 84 చివరిలో క్లియర్గా రాస్తాడు ఏంటంటే, మేము తాగుడుతో పోట్లాడటం ఆపేసాము. ఏంటంటే తాగుడు విషయం వస్తే మనం ఒక అగ్గి నుంచి ఎలా దూరం వెళ్తామో అలా వెళ్తాం. ఇది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. మనం ఏంటంటే మేమేమి దీన్ని మానేస్తాము అన్న ప్రమాణాలు ఏమీ చేయలేదు. అలా అని చెప్పి గర్వంతో కూడా ఉండము, తాగుడు నన్ను ఏం చేయలేదు అని చెప్పి దాన్ని పక్కన పెట్టేయటం జరుగుద్ది. ఇది ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది మనం 10వ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే.
అని అన్నది అక్కడ రాశాడు. అది నాకు అసలు ఆశ్చర్యంగా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే జీవితాంతం నేను దాన్ని మానేస్తాను ముందు అంటూ వాగ్దానాలు చేసేదాన్ని. కాకపోతే నాళ్ళపోయేదాన్ని. ఈ 2020 జనవరిలో మటుకు నేను ఏం చేయలేదు. అసలు మాంతానన్న నమ్మకం కూడా పోయింది నాకు. ఏదో వచ్చాను, మొత్తం ఓటమిలో వచ్చాను నేను. అది నా నుంచి తీసివేయడం జరిగింది. అదే రాస్తాడు అక్కడ పుస్తకంలో, నీ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా తీసివేయడం జరుగుతుంది. అది నాకు జరిగింది. ఈరోజు నేను మానేస్తాను లేకపోతే నేను చేస్తున్నాను అనుకో, నేను దేవుని చేయనిస్తాను. అది ఆయన పని. మనం తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంచడం నా పని కాదు. ఆయన నేను అలాగా తాగుడు మానేస్తానన్న రోజులు నేను సోబర్గా లేను. ఎప్పుడైతే ఏమో ఇంకా నేను మాంతానో లేనో ఏదో వెళ్ళి ప్రయత్నిద్దాం అన్న రోజు నుంచి నేను సోబర్గా ఉండటం మొదలు పెట్టాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I read Bill's story close to 1 billion times when I first got sober this time, and this line really stood out to me. It's in page 14, the bottom of page 14 to the top of page 15. For if an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others, he could not survive the certain trials and low spots ahead. If he did not work, he would surely drink again, and if he drank, he would surely die. That really, that's quite a statement. If I don't do this, I will surely die, right? On page 89, it says, it's a first sentence in chapter 7, working with others. Practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcoholics. So they're telling me if I don't work with others, I'm gonna drink and die. If I do work with others, I'll be ensuring my immunity from drinking. I heard that message. I heard it early. The first girl that asked me to sponsor her, I had I think 4 months sober, maybe 4 or 5 months sober, and I laughed at her. I was like, no, I don't have enough time. I had always thought, you got to have 1 year sober to sponsor, or you got to have 2 years sober to sponsor. In fact, I pointed her over to this girl I knew that had just picked up her 2-year coin. And I said, well, she's qualified. She's qualified to help you. About 12 hours later, I was at my work early in the morning, and this other girl came up to me. She came into my work and asked me to sponsor her. And I was like, this is crazy. You guys are, I appreciate the compliment, but I'm not allowed to sponsor you. And I sent my sponsor a text message, and I said to her, this is so crazy. Like, these girls keep asking me to sponsor them. And she said, that will be really good for you. Right. And so I jumped in, feet first into sponsoring other women, and you guys, I've been able to stay sober, right? I've never stayed sober before. And I have complete faith that God has, kept me sober because I keep working with these women. I've been working with women this whole time, and it just, I heard recently that, a lot of people say you got to give it away to keep it. And my experience has been that I had to give it away to get it. My relationship with these steps has increased exponentially, since as I carry this message to other women, as I take other women through this work and show them precisely how I recovered. I've been taken to this other level, this fourth dimension of existence that I never dreamed possible. Translate. సో 2 మాటలు చెప్తున్నారండి ఈవిడ. ఒకటి ఏంటంటే, ఈవిడ బిల్లు కదా చాలా సార్లు చదివిందంట. మొదట్లో ఎన్నో లెక్కలేని సార్లు చదివాను. పేజ్ 14-15లో ఉంటది. ఏమనంటే, ఒకవేళ ఒక మనిషి
పని ద్వారా, అదే కార్యాచరణ ద్వారా, త్యాగం ద్వారా, త్యాగంతో పని చేయకపోతే ఇంకొక వ్యక్తి కోసం తను తిరిగి మళ్ళీ తాగొచ్చు. తాగితే చావుతో సమానం, అదే చచ్చిపోతాడు. సో నేను కార్యాచరణ, స్వార్థం లేని పనితోటి, లేకపోతే త్యాగపూర్వకమైన పనితోటి నేను చెయ్యాలి, వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాను. అలాగే వర్కింగ్ విత్ అదర్స్ అంటే ఇతరులతో పని చేయటం. అలా పేజ్ నెంబర్ 89లో మనకి గ్యారంటీ ఒకటి ఇస్తాడు. ఏంటంటే, బాబు నీకు ఒకవేళ తాగుబోతు కనుక వేరే వాళ్ళతో పని చేయకపోతే కొన్ని అదే ఫ్యూచర్ లో కొన్ని స్పాట్లు ఉంటాయి, హై ఆర్ లో స్పాట్స్, అంటే బాగా బాధాకరమైన స్పాట్లు ఉంటాయి. అలాంటి స్పాట్లు వచ్చినప్పుడు జీవితంలో తాగుడు నుంచి దూరంగా మళ్ళీ తిరిగి తాగొచ్చు, ఆ శక్తి ఉండకపోవచ్చు. అందుకనే తాగుబోతూ వేరే వాళ్ళతోటి కంపల్సరీ ఏంటంటే పని చేస్తే అది ఒక గ్యారంటీలో ఇస్తాడు. నీకు ఎలాంటి స్పాట్లు వచ్చినా ఫ్యూచర్ లో తాగకుండా ఉండేలా. నా విషయంలో ఏమైందంటే, నన్ను ఒక రోజు వచ్చి 4 నెలల సోబర్ అంతే. ఒక అమ్మాయి నన్ను స్పాన్సర్ చేస్తాను. ముందే నవ్విందంట, నిజంగా నేను క్వాలిఫైడ్ కాదు, అదిగో ఈ రోజు 2 ఏళ్ళ చిప్పు తీసుకుని కదా ఆవిడ నెల్లి అడుగు అని చెప్పి, మళ్ళీ పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇవిడి అక్కడ కూడా ఇంకొకళ్ళు వచ్చి నన్ను స్పాన్సర్ చేస్తా ఉన్నారు. అమ్మ కాదురా బాబు, నేను క్వాలిఫైడ్ కాదు, ఇదేంటి నాకు మంచి కాంప్లిమెంట్లు ఇస్తున్నారు, థ్యాంక్ యూ. అయితే ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో కనీసం సంవత్సరం ఉండాలి, లేదా 2 ఏళ్ళు ఉండాలి రికవరీలో అన్న ఉద్దేశం ఉంది. అయితే వీళ్ళే వచ్చి నన్ను అడిగేవారు స్పాన్సర్ చేస్తాను. అలాంటప్పుడు నేనేం చెప్తాను, ఏంటంటే నేను లేదు నేను క్వాలిఫైడ్ కాదు అని. అప్పుడే నేను మా స్పాన్సర్కి టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టా, అరే బాబు ఇలా అడుగుతున్నారు, ఇదంతా చాలా నవ్వులాటగా ఉంది అని. ఆవిడ ఒకటే మెసేజ్ పెట్టింది, నీకు మంచిది చెయ్యి అని చెప్పి. సో నేను ఇవ్వటం ఎంత తొందరగా ఇవ్వటం మొదలు పెడితే అంత మంచిది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So on page 100 to 101 is where I'm going to read from next. And you guys, I thought that the key to staying sober was avoiding alcohol, avoiding people that drink alcohol, avoiding places I used to drink alcohol, and right here on page 101, it says, in our belief, any scheme of combating alcoholism which proposes to shield the sick man from temptation is doomed to failure, which is interesting because I've already learned that I'm beyond human aid. So when I come up with these plots and schemes of how I'm going to keep myself sober, right, it's doomed to failure. I will drink again. At the bottom of page 100, this says, assuming we are spiritually fit, we can do all sorts of things alcoholics are not supposed to do. And it says, people have said we must not go where liquor is served. I'm not going to read all of it, but that people can't bring alcohol to our homes. We mustn't think or be reminded about alcohol at all. We meet these conditions every day. An alcoholic who cannot meet them still has an alcoholic mind. That has been amazing to me. I experienced so much freedom because of this right here. I can go around alcohol today. And I went to a barbecue and everyone else was drinking and it was quiet in my head. It used to be I would be reminded of alcohol in some slight way, and the obsession was on me. All I could think about was don't drink, or you gotta drink. And today my head is quiet when I'm around liquor or beer, whatever. It's been amazing. Will you translate? థ్యాంక్ యూ. సో మళ్ళీ పేజ్ 101 నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. క్లియర్ గా ఉంటది అక్కడ. ఏంటంటే నువ్వు ఎలాంటి స్కీములైనా ఈ తాగుబోతుని మందు నుంచి దూరంగా ఉంచడానికి.
ఆ స్కీముల మీద ఆధారపడితే గ్యారంటీగా ఫెయిల్ అవుతాం. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఉన్నత శక్తి నుంచి రావాలి ఈ రక్షణ. చాలా మంది అంటారు మనం తాగుడు వాళ్ళని ఇంట్లో పిలవకూడదు, లేదా తాగే వాళ్ళని అదే మన తాగుడు ఉన్న చోటకి వెళ్ళకూడదు. ఒకవేళ మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఫిట్ గా ఉంటే, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా కాస్తో కూస్తో బలం ఇలా ఉంటే, అది ఇంపార్టెంట్. ఆధ్యాత్మికంగా ఫిట్ గా ఉంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, మనకి అక్కడ పని ఉంటే. ఏంటంటే అది కూడా రాస్తాడు అక్కడ. ఈవిడి అదే చెప్తుంది. ఈవిడి మామూలుగా బార్బిక్యూ అంటే మనకి ఇక్కడ బొగ్గుల మీద వేసి మాంసం అది కాల్చి, లేకపోతే ఏదైనా కాల్చుకోవచ్చులేండి. వాటి మీద యాపిల్ ఏదైనా కాల్చుకోవచ్చు. బార్బిక్యూ అంటారు. బార్బిక్యూ పార్టీలు జరుగుతాయి అనమాట. అందరు తాగుతున్నారు ఈవిడ చుట్టూరు. ఈవిడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు ఏమనుకునేదంటే, ఎప్పుడు ఈవిడి ఆలోచన ఎలా ఉండేదంటే తాగద్దు తాగద్దు నువ్వు తాగద్దు, లేకపోతే అబ్సెషన్, ముట్టుకోకు 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 అన్న అబ్సెషన్ లో ఉంది. ఈసారి కామ్గా ఉంది మైండ్. ఈవిడ మామూలు ఈవిడ సోడా ఈవిడ తాగుతుంది, కామ్గా దాని గురించి ఆలోచనే లేదు. సో ఈవిడికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎన్ని చూస్తాం. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు బార్బీక్యూకి మందు ఆపేసినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కంటిన్యూస్ గా తాక్కు అని చెప్పుకునేది అబ్సెసివ్ గా. మళ్ళీ మైండ్ ఏమో తాగుడు మీదకి లాగటం. ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఏమీ లేదు, కామ్గా ఈవిడ పార్టీ చూసుకుని ఎంజాయ్ చేసి వచ్చింది. సో తాగుడు నుంచి మనం ఏదో ఒక స్కీమ్ వేసుకుని ఆ స్కీమ్ ప్రకారంగా మనం తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండాలి అనుకుంటే కుదరదు అన్నది గ్యారంటీగా మనం మళ్ళీ తాగుతామని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you so much. This last part I want to talk about on page 102, and there's other references in our literature, but it says, your job now is to be at the place where you may be of maximum helpfulness to others. So, you know, when I introduced myself, I said that I have a home group in a different 12-step fellowship where we use the same literature. You know, I got sober in AA. I love Alcoholics Anonymous. The fellowship is so strong. We're just, it's an amazing place to be and be a part of. You know, I am uniquely qualified to help other people where some alcoholics aren't qualified. And you know, as much as I love this, you know, the safety net that is AA, God has directed me to go to this other fellowship, right? And it's kind of scary and it's a little disheartening at times. You know, it's real small. You know, it's just difficult, but I don't get to decide where I can be of maximum service to God and the people about me. You know, God does, right? God does. And I did a lot of praying and meditating on it. And that's the guidance I got, you know. So whether that's the more comfortable thing for me or not, that's, you know, God's doing all of this for me because so that I take direction from him. You know, I have to listen to God, or else why would he keep me sober? You know, and I, you know, I love what I'm doing today. It's an amazing thing to be a part of, you know, and it goes back to you know, that my past in God's hand is my greatest possession, you know. So all those years of doing things other than just drinking, right, than only drinking, are being used to a really good purpose today, you know, to help avert death and misery for other people. Yeah, so that's about all I have. You know, I stay sober today by the grace of God. It's not even right. It's not even the steps that keep me sober, right? The steps have got me in contact with a power greater than myself. And that's where my defense comes from. God does this for me, you know, provided that that I pray and meditate. I don't, some days I'm not that great at it still. Luckily, God doesn't strike me, you know, drunk if I forget to meditate one morning or don't take an inventory at night. You know, I clean up my side of the street as I go throughout my day, and I work with others. You know, I carry this message to other women, and
and my life is incredible today. Thank you. That's all I have. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి లాస్ట్ చెప్పేది పేజ్ 102 నుంచి అండి. ఈవిడిని ఈరోజు దేవుడే సూపర్గా ఉంచుతున్నాడు. ఎందుకంటే నన్ను స్టెప్స్ గా సూపర్గా ఉంచేది, స్టెప్స్ నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆయనతో కాంటాక్ట్ లో ఉంచుతాయి. నేను ఏ రోజైతే రోజు నా వీధిని నేను శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటాను, ఆ రోజుకి ఏ రోజైతే ప్రార్థనా ధ్యానంలో ఉంటాను, ఏ రోజు అదే ఎప్పుడు నేను ఇంకొకరికి ఉపయోగపడేలా ఉంటాను, ఆ రోజులు అదే నేను నన్ను ఆయన ఉంచుతాడు సోదరుగా. నేను చేసే పని నేను చేస్తూ ఉంటే స్టెప్స్ కేవలం ఆయన కాంటాక్ట్ లో రావడానికి మార్గం మాత్రమే. ఒకసారి కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చాక నేను చేస్తూ ఉండాలి ఆయనతో కాంటాక్ట్ లో ఉండడానికి. ఆయన చూసుకుంటాడు, నేనేం నా స్టెప్స్ నన్ను చూసుకోవు, ఏది నన్ను చూసుకోదు. ఆయనతో కాంటాక్ట్ లో ఉండి చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఆ రోజుకి సోబర్గా ఉంచుతాడు. నేను మొదట్లోనే చెప్పాను మీకు, నేను నా హోమ్ గ్రూప్ వేరే ఫెలోషిప్ అని, ఇదే 12 సాంప్రదాయం. నేను సోబర్ అవటం ఏలోనే అయ్యాను. కాకపోతే నాకు ఒక యూనిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, అందరికీ ఉండదు. అది వేరే ఫెలోషిప్ చిన్నది మా ఊర్లో. సో నేను పేజ్ 102లో చెప్పింది ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడూ కూడా నేను ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉపయోగపడతాను అన్నది చూసుకోవాలి. నేను దీనికోసం చాలా ప్రేయరు మెడిటేషన్ చేశాను. నాకు వచ్చిన గైడెన్స్ అదే, అక్కడ నువ్వు ఉపయోగపడతావు అని చెప్పి. నాకు కంఫర్టబుల్గా ఉన్న చోట ఉండటం కాదు, నేను ఎక్కడ ఉపయోగపడతానో అక్కడ ఉండాలి నేను. అంతే తప్ప నేను నాకెక్కడ సుఖంగానో కంఫర్టబుల్గా ఉన్న చోట కాదు. నేను దేవుడికి ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాను ఇతరులకి, అక్కడ ఉండాలి నేను. సో అందుకనే అంటే ఆ ఫెలోషిప్ కూడా మన బిగ్ బుక్కే ఫాలో అవుతుంది. కాకపోతే అక్కడ నేను అందరు తాగుబోతులకి అక్కడికి వెళ్ళి హెల్ప్ చేసే అవకాశం లేదు, నాకు వచ్చింది బిగ్ బుక్ ద్వారా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేది. సో అందుకనే ఆ ఫెలోషిప్ లో హోమ్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను నేను. సో అలా చెప్పి ఇవి షేరింగ్ ముగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేవుడు ఆవిడని సూపర్గా ఉంచుతున్నారంట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Courteny. It was a lovely share on behalf of AA Safety Net Group and thanking you. We have definitely learned a lot. I'm going to stop the recording and start the Q&A session.